Nej, vänta, hur är det? Så gör man. Hej och välkomna allesammans tillbaka till Hello Vienna, min YouTube-kanal här på YouTube. Visste ni det, att det är en YouTube-kanal som jag är på YouTube? Nej men, helt ärligt, seriöst nu. Vi ska titta på topp 10 till och med. Läskigaste spökvideorna som finns i världen. På Nukes Top 5 heter YouTube-kanalen. Så gå in och följ han om ni vill se läskiga videor. Och jag är jättelätt rädd, så jag ska se, för det är kul att se. Nu är jag rädd. Jag är redan nervös, det är därför jag sluddrar. Det är lördag, klockan är 6. Vi kör. Eller när den kommer ut så är det lördag klockan 6. Så, Nukes Top 5. Vi ska se den här. Are 10 scary ghost videos or are you a big baby? Så vi trycker där så. Reklam, ursäkta, då får vi göra så det inte blir copyright. Det orkar jag inte. Så. Nu börjar vi. Om det kommer reklam så måste jag pausa och göra så igen, för det kommer bli copyright annars. Family ties. Popular Japanese paranormal investigators Hiro and Tomo from the YouTube channel Omagatoki Film are contacted by one of their viewers about a house with a horrifying history. The former occupants of the house were at one time a happy family. A man, his wife, and their daughter. But their happy life eventually turned to tragedy. Over the years, the couple's daughter began to develop a severe mental disorder, and one night, she tragically took her own life in her bedroom. The girl's mother and father were absolutely devastated by the violent passing of their daughter. Overcome by grief, the couple also took their own lives, right in the same bedroom where their daughter had passed away. This tragic case shocked the community, and the house has remained empty ever since. Eventually, the home was inherited by a relative, a man who wishes to only be referred to as Tajima. Tajima claims he's experienced unnerving paranormal events every time he visits the house. The activity has become so extreme that he's reluctant to even return there. So the owner Tajima reaches out to the Omagatoki film team, who agree to investigate the tragic alleged haunting. First, the Omagatoki team asks the owner to give them a tour of the house and show them the bedroom where the family took their own lives. Not long after they enter, the guys experience something chilling. やっぱりあの部屋に入るのは抵抗が大きいですか? Okej, jag kan köra en liten kort sammanfattning. Det är alltså en familj som har tagit sitt liv i ett rum, och de som äger det här huset nu upplever en massa paranormal aktivitet, säger man så kallar det. Ja, hoppas ni fattar. Så de håller på och utreder, eller ska utreda, och antagligen kommer det vara väldigt läskigt eftersom det är där handlar om. Trycker på play. そうですね、あんまり入りたくはない。先ほどお話聞いたその捨てなくなってたっていうのも、あの階段を登った先なんですよね。この事故が起きてから数回しか行ってないですね。まあ、確かにそんな事故をね見てしまったとなったらなかなか厳しい。じゃあさ、あの階段を登った先、こう一気に空気が変わる可能性がちょっと待って、聞こえた？今ってどなたがいらっしゃるわけじゃないですよね。毎回こんな感じなんですよ。どなたもいらっしゃらないですよね。Jag får börja gråta, jag är rädd. Det lät skrämmande. 普通に声じゃん。だってはっきりだよね。もう本当にこういう感じっていうことですか? Även om jag inte tror på spöken så tycker jag det är läskigt. A spine-chilling moan can be heard from somewhere inside the house, freaking out both the owner and the investigators. 変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？ Tajima explains that this sort of supernatural activity occurs so often that both he and a friend have actually captured terrifying video footage around the home.
The following video was recorded by Tajima. Det är nog där. Someone can be seen waving at Tajima from inside the daughter's bedroom on the second floor, even though no one is inside the house. Cut to another nighttime visit, and Tajima's friend captures something on the bedroom stairs that might even be more disturbing. Nej. Att jag blundar så kollar på reprisen sen. Jag blundar. Jag blir Tajima's friend begins to record when he hears the unexplained sound of something banging against a glass door. He films the stairs leading to the daughter's room, and his blood runs cold as he sees a small, pale foot stepping down the top of the stairs. So, back to the Omagatoki investigation of the house. The owner leaves the premises and Tomo and Hiro begin to check out the home. Tomo monitors the investigation from outside the house as Hiro explores the house all alone. Hiro suddenly begins to hear strange sounds coming from downstairs. Gathering his courage, he heads down to investigate. And what happens next is truly disturbing. Jag hatar sånt här. Jag blundar nu. Jag kollar reprisen. うわー、ちょっと待って。このうめき声みたいなの聞こえてるのかな。明らかに2階の方からうめき声みたいなの聞こえてますけど。びっくりした。今ちょっと神経が高ぶってるっていうのも原因としてあると思います。Kolla inte. Men jag fortfarande hör. Och det där, alltså jag tror inte det var de som redde det här som gjorde det. 今もいますか? Eller liksom, de kanske この声は誰のものですか? och låtsas vara spöken fast jag tror inte det var 娘さんですか? 叫び声で何か伝えようとしてますか? Another terrifying moan can be heard from somewhere within the house, but Hiro can't find the source. Tittar. Ja, reklam. Ledsen. Så, vi är tillbaka. So, eventually Hiro heads back upstairs and enters the bedroom where all three family members took their own lives. That's when he captures something that is pure nightmare fuel. 電気消えてるな。 Lampan försvann. Om det kan ju vara på astronomik. Har det någon där電気消えてんだろう? もう充電切れしたのかな? Jag har hört musiken. Det sitter. Det ser ut som sitter. 録音止まってるな。 Kameran stoppar det. Ja, det var そんな長い充電切れるほどやってないんですか? Det är lite konstigt att båda. What appears to be a tuft of long dark hair can be seen creepily sliding along the floor and just out of sight. Hiro doesn't even notice the chilling event until he looks back at his footage later. He goes back to check the area, but there's nothing there. So what then is this? Let me know what you think. Vänta, vi får spola tillbaka. Spola tillbaka lite. And just out of sight. Hiro doesn't even notice the chilling event until he looks back at his footage later. He goes back to check the area, but there's nothing there. So what then is this? Let me know what you think.
Alltså det kan ju vara en råtta. You can watch this entire 3-part investigation with even more spooky moments over on the YouTube channel Omagatoki Film. A Cry for Help. Vänta, vad var den först? That user Ali McDaniel from Raleigh, North Carolina says that he just returned from a fishing trip when he heard something odd coming from a nearby public toilet. Perhaps the sound of a screeching animal. He pulls out his phone and moves closer to film the odd sound. But it turns out it's not the sound of an animal at all. Yo, what the? Det är en som skriker på hjälp alltså. What the? Fast ingen där. Bro. Jag hatar det där. Alltså sen jag såg den. Alltså jag kommer inte gå på... There's nobody in here. Toaletten, offentlig toalett. Kommer jag aldrig gå på igen. Yo! Åh, det där är äckligt. A woman can be heard screaming desperately for help from inside the public restroom. But when Ali goes inside and checks, he soon realizes that there's no one there. Shocked by the experience, he posts his video to TikTok, and many concerned viewers believe that he might have caught a spirit, or possibly even a skinwalker. But what do you think? Jag tror att det kan vara en högtalare. Yo, what the? Hon har verkligen panik. A phantom favor. Security guard Freddy works at a busy construction site in Texas. He says that during a night shift, a construction worker named Jose needed help moving a giant heavy wooden cable reel. Jose is relieved when a fellow worker who he's never met suddenly offers to help him out. After they move the heavy cable reel, Jose looks back over to thank the young man. But he's disappeared. Men där är han du ser då gissar jag. Så är det hans kompis som, eller någon där. Det är inget, nej. Men kolla, det är ju backen ner. Alltså det går ju neråt och den rullar ju uppåt den rullar. Så de måste ju några knuffas. För sådana är tunga, de är Han kollar upp i kameran ändå. Han kollar upp i kameran, det kanske... Eller jag vet inte om det var bara för att se om man fick med det på film. Jose reports what happened to the security guard Freddy and to his foreman. They tell Jose that he was the only worker on duty that night. He was completely alone on the job site. So as a matter of site security, they check the CCTV footage and they're shocked by what they find. And this is where things get really weird. Because Jose spots a photo on the wall inside the office and recognizes the man in the picture as the man who helped him out that night. Security guard Freddy and Jose's foreman are chilled to their core. Because you see, the man Jose points out in the photo passed away over 7 years ago. The man's name was Alan Lopez, and back in 2015, when he was only 21 years old, he was hit by a truck on the job site and passed away almost instantly. Security guard Freddy decides to post the bizarre footage on TikTok, but after receiving some backlash, he decides to actually show just how difficult it is to move one of the heavy wooden cable reels. No chance. Even if you pushed it hard enough, it's not rolling that far and it's coming back.
So could it be that Jose received help from the ghost of Alan Lopez, whose spirit is still wandering the job site? Let me know down in the comments. Reklam. Jag är ledsen. Reklam. Så, tillbaka. Scared to death. Paranormal investigators Sergey, Nastya, Vänta, and Igor from the YouTube channel Toppy set out to explore a recently abandoned funeral home and morgue somewhere in Russia. Locals claim that the funeral home is haunted by multiple ghosts, presumably the spirits of the deceased who have passed through its halls on the way to the other side. Late into the night, the group decides to split up to explore. It does not go well. Against her better judgment, Nastya agrees to sit all alone in total darkness in the funeral home chapel. Nastya can't see anything, but as a static IR camera records, we can see her start to get a bit freaked out. Hon säger mitt hjärta slår väldigt fort för det är väldigt läskigt här. Det är inte så konstigt. Den hon ser det röda lyset på kameran. Hon försöker inte tänka på vad. Now what happens next is absolutely terrifying. För då har den något ljud. De är så högt. Det tycker jag inte var jättekonstigt. In the pitch black darkness, Nastya can't see a thing, but a crucifix suddenly falls off a table nearby. But most horrifying of all, the coffin behind her moves by itself. In the dark, Nastya has no idea what the sounds are, but nevertheless, the noises scare her enough that she decides to just get out there. Ett bord, det kan ju hända. Men inte att en kista flyttar bort sig bara. Och det var ingen där, det kan ju inte vara en så här osynlig tråd, för de väger ju ändå. Nej. Det är något svart där ju. Eller ja, nu ser jag. Åh, jag hatar det här. Det är fortfarande ljust när jag spelar in. A dark shape appears on top of the coffin Det bara and then kommer. slowly floats up towards the ceiling before disappearing into thin air. The Toppy team has no idea what this bizarre shape could be. So could it be that the abandoned funeral home is haunted? Let me know what you think. You can watch this entire investigation over on the YouTube channel. Jag kommer inte gå in på deras YouTube-kanal. Just over your shoulder. Nej. Över axeln. Alltså, det är något bak. Nej, alltså jag vill inte se mer. Ska jag hoppa den här? Alltså jag vill typ hoppa den här. Nej, nu kör vi. This next video is a bit of a mystery as it was posted nearly 13 years ago to an anonymous YouTube channel called LeBron Who 422. The video description says that the channel owner and his two friends were hanging out in the basement of their shared home for the very last time before moving out. They're recording a few videos to remember their time at their old home when things take a terrifying turn. Lois, what are you doing? Dude, come on, man. I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm just have to. Stacko, what are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, What the fuck? I can't find turn it. the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing with Det är någon bakom! Turn the lights on. I'm not standing I'm with gonna a do mouse. this. I'll do I it. can't see anything. There's no mouse in here. There's something in there. I There's saw. not. I found a mouse in I here. can't see it. Så är det något skelettgubbe i huvudet ovanför han. Yeah. Det var ingen mus whatever. alltså. Did you see it?
someone or something can be seen standing behind one of the friends just inside the basement storage area. But when they go inside and turn on the light, there's nothing there. So did the group of friends accidentally capture evidence of the paranormal inside their basement? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The thing downstairs. Sophia says that she's been experiencing bizarre supernatural activity in her home in Argentina. She's home alone one night when she starts to hear strange sounds coming from downstairs. What happens next is absolutely terrifying. Hola, gente. Otra vez el ruido ese. Me gustó si me compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha el ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Men vem går ner där? Ahí con olor a algo ahí. Sora! Vänta! Vänta! Nej! Det är två händer! Det är två! Men vänta, vem springer ner? Det där var inga... Sophia sees an ominous dark figure at the bottom of the staircase, slowly reaching out towards her. But Sophia is not having it. She rushes down to protect her dog and cat, who are both downstairs. But the hands disappear and there's nothing there. Only her two visibly upset pets. So could this be something supernatural? Or is it just another TikTok hoax? You decide. Då liksom bara försvinner. Reklam. Jag måste skaffa YouTube Premium alltså. Snälla YouTube, sponsra mig med YouTube Premium. Så, vi är tillbaka. Nuke's Top 5 subreddit poster VegetableSoft2865 says that in the middle of the night her 2-year-old son woke up and got out of bed. She put him back down and then decided to check her baby camera to see what might have disturbed him. What she found was truly shocking. Ska hon kolla på kameran? Någon sån här docka så börjar gå nu eller? För hans öra så rörde på sig. Did you see it? Something seems to be touching or moving the child's ear as he tries to sleep. The movement is so aggressive that it actually wakes the little boy up. And he grabs at his ear and then looks around to see who or what was touching him. Redditor VegetableSoft2865 says that her son has never been able to move his ears on his own, especially not the top of his ear. And she believes that something paranormal could be in her home. But as always, let me know what you think. Det var ju hårt. Det var ju som att han drog i den. Lights out. Reddit user Lights out. Hur långt är det? Cap7292 says that for a while now she's been seeing strange shadow figures in her home. But she's always wondered if it was just her imagination. So as a test, she decides to set up a laser light grid in her hallway and sets a camera to record each night. Late one night as she's watching TV in bed, something happens that is absolutely chilling. Nej. Det var ju något skitstort där ju. Men alltså hur är det? A large shadow suddenly blocks out the lights from the laser grid. Det är nog skitstort som ställer sig över the bedroom lampan där. TV starts to glitch out. Och TV:n blir skitkonstig. Now the Reddit user claims that no one was in the hallway at the time of this recording, and she says that she has no idea what this strange shadow could be. Han finns inte på riktigt. Shadow of doubt. Men det där var inte Spider-Man. Late one afternoon in Spain, TikTok user Les spots the shadow of a pigeon perched just outside her second floor window.
She decides to record a funny video for scaring the bird away. But when she approaches the window, things take a very odd turn. Hay algo ahí y no sé qué es. En fågel. What the f***? Det är ingen fågel. Men fast det där kan inte vara. Det där går inte även om det har varit ett spöke. Ja, det gick ju fast om det hade varit ett spöke då är det inte för det blir en skugga när det tar ljuset. A shadow can be seen through the blinds, but when Les lifts the curtain, there is no pigeon or anything else for that matter. But the shadow remains, and then just suddenly moves away. Les, who has never posted any other supernatural video, is baffled by the incident. She says that she doesn't really believe in the supernatural, but also she says she has no clue what the odd shadow could have been. Nej, inte jag heller. So is this something paranormal or just an odd trick of the light? Jag tror nog faktiskt inte The på dark passenger. Dark. Very early one morning, a bus driver from Punggol, Singapore is getting ready to start his shift when he looks at the bus's CCTV camera and spots what looks like a person sitting. Det är ju en ninja. Det är en ninja med samurajsvärd och katanas och pilbåge och potatisslangbälla. In the bus's upper deck, which should be empty. Och det gissar att det är ingen annan där. Så jag antar att man ska gå av, att alla har gått av. Och han bara, vad är det? Ja, då kan det inte vara att det är någon passagerare. Kan det inte vara möjligt? Men där är uppe också, nej. Och det kommer stå i trappan och skrämma skiten nu. Sialan, tak ada orang kan. Berderau darah aku lah, laki-laki betul lah. Wah jeritkan dia suruh turun tadi dekat tempat turun orang. Nak bawa lagi sini. Fast det är ninja, de kan ju flyga upp. Kolla upp i taket. When the bus driver goes upstairs to investigate, the strange figure he spotted on the bus's CCTV is not there. The seats are all empty. So did the bus driver capture a paranormal event on camera? Or what do you think is going on here? Det är ninja. I leave it up to you to decide. Sitter ju ninja där. Thank you so much for watching. I'm still working out scheduling and a new editor and... Följ Nukes Top 5 på YouTube om ni gillar såna här videos. Jag hatar det, jag tycker det är jätteäckligt. Men jag tror att ni gillar det. Så vi får säga godnatt, vänner, säga hej då. Så får ses vi på torsdag med podd och sen nästa lördag med YouTube-videon. Så får ni ha det skitbra, så ses vi. Hej då. Jag blir inte jätterädd. Jo, jag är jätterädd. Hej då.